வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் வெற்றி விகாஸ் அகாடமிலேருந்து கல்யாணகுமார் பேசுகிறேன். ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நீங்கள் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? நாங்கள் இங்கே எல்லோரும் நல்லா இருக்கணும், நம்ம எல்லோரும் நல்லா இருக்கணும்னு சொல்லி எல்லாம் வல்ல அந்த இறைவன்ட்ட நான் வேண்டிக்கிறேன். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி ஆன்லைன் ஸ்டடி மெட்டீரியல் கிளாஸ் நீட்டுக்காக இன்னையிலேருந்து நம்ம தொடங்குறோம். சரிங்களா? ஓகே, இந்த ஆன்லைன் கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம், எப்படி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்றத ஒரு சின்ன விரிவுரையாக நான் சொல்லிடுறேன். சரிங்களா? ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல், நம்ம மொத்தம் உங்களுக்கு 94 கொஷின்ஸ் ரெடி பண்ணியிருக்கோம். தட் இஸ் 94 கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் ரெடி பண்ணியிருக்கோம். ஒவ்வொரு டாபிக், அதாவது 94 டாப்பிக்கில் ஒவ்வொரு கொஸ்டின் பேப்பர். சரிங்களா? இதில் குறைஞ்சபட்சம் 5400 கொஷின்ஸ் இருக்குது. நம்ம 5400 கொஷின்ஸும் நம்ம உங்களுக்கு சொல்ல போகிறோமா அப்படின்னா அப்படி இல்லை. சரிங்களா? எதெல்லாம் இம்பார்ட்டண்ட்டோ அதை ஃபுல்லாக நம்ம இப்போ கொடுத்துருவோம். ஓகேங்களா? அதே மாதிரி இந்த கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் நம்ம பார்த்தாலே மினிமம் 360 மார்க்ஸ் வரைக்கும் நம்ம ஸ்கோர் பண்ணலாம். ஓகே, இதை எப்படி நம்ம எடுக்க போகிறோம், உங்களுக்கு எப்படி நம்ம இதை ப்ரொவைட் பண்ண போகிறோம்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம கிளாஸ் ரூம் ஸ்ட்ரக்சரில் உங்களுக்கு நடத்த போகிறதில்ல. ஒவ்வொரு கிளாஸுக்கும், அதாவது ஒவ்வொரு கொஸ்டினுக்கும் விளக்கமோ டீட்டெயிலோ சொல்ல போகிறதில்ல. சரிங்களா? ஏன் அப்படின்னா, கன்சர்னிங் த டைம். சரிங்களா? நான் ஒரு டாப்பிக்கு குறைஞ்சபட்சம் உங்களுக்கு ஒரு 40 கொஸ்டினாக கொடுக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன். நடத்த ஆரம்பித்தோம்னா ஒரு மணி நேரம் நடத்தினா கூட 5 கொஸ்டின் கூட கவர் பண்ண முடியாது. சரிங்களா? ஓகே, அதனால் ரெண்டாவது எல்லாமே இங்கிலீஷில் தான் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கோம். ஏன்னா நல்ல மெட்டீரியல்ஸ் கிடைக்கிறதே இல்லை தமிழில். சரிங்களா? ஸோ அதனால தான் நம்ம இங்கிலீஷ் மெட்டீரியல் ப்ரிஃபர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பேனிக் ஆகாதீங்க, உங்களுக்கும் தாராளமாக புரியும். சரிங்களா? ஏன்னா முக்கால்வாசி டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் ஒரே இதுதான். சரிங்களா? இப்போ நம்ம சென்டர்லேயே கோச்சிங் பண்ணுறோம், நம்ம சென்டர்லேயே நீட் கிளாஸ் எடுக்கும்போது நமக்கு என்ன பண்ணுவோம்னா, தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு தமிழ் மெட்டீரியல்ஸ் கொடுத்துருவோம். ப்ளஸ் அவங்களுக்கு அதில் தமிழில் கிடைக்காத மெட்டீரியல்ஸை இங்கிலீஷ்லேயே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி நடத்துவோம். ஏன்னா கொஸ்டின் நீங்கள் தமிழ் மீடியம் செலக்ட் பண்ணாலும் பைலிங்குவலில் தான் வரும். ஒன்று இங்கிலீஷில் வரும், இன்னொன்று தமிழில் வரும். அப்போ ஈஸியாக அதை பார்த்து அவங்க சாய்ஸ் அட்டன் பண்ணிடுவாங்க அதுக்காக. சரிங்களா? அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர்ஸ் நம்ம இது கூடயே சொல்லலாமா சொல்லக்கூடாதா அப்படின்றத நீங்களே சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஆன்சர்ஸை கீழே ஒரு லிங்க்கில் கொடுத்துருக்கேன். வெறும் ஆப்ஷன் ஏ ஆப்ஷன் பி இருக்காது, உங்களுக்கு அதில் டீட்டெயிலாக எதுக்காண்டி இந்த ஆப்ஷன் ஏ செலக்ட் பண்ணுறோன்ற அளவுக்கு இருக்கும். நீங்கள் அதையும் பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் நான் பிடிஎஃப் இதில் கொடுக்கவே இல்லை, நல்லா தெரிஞ்சவங்க. பிடிஎஃபாக நான் கொடுக்கல. ஏன் அப்படின்னா, நம்ம இதுக்கு முன்னாடி டிஎன்பிசி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக இருக்கட்டும், நீட்டுக்காக கொடுத்ததாக இருக்கட்டும், இல்லை அதே மாதிரி 10th 12th கொடுத்துருக்கதா இருக்கட்டும், நாங்கள் நிறையா பிடிஎஃப் லிங்க்கில் கொடுப்போம். பட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே அதை மறந்துடுறாங்க. சரிங்களா? அதனால தான் நம்ம பிடிஎஃப் கொடுக்கல. நோட்டில் எழுதுங்க, இதுக்குன்னே தனியாக ஒரு நோட் போட்டுக்கோங்க. நீட் பயாலஜிக்கு ஒரு நோட், நீட் ஃபிசிக்ஸ்க்கு ஒரு நோட், நீட் கெமிஸ்ட்ரிக்கு ஒரு நோட் போட்டுக்கோங்க. சரிங்களா? ஒவ்வொரு டாப்பிக்கும் ஹெட்டிங் போட்டு உங்கள் பெண்ணால் நீங்கள் உங்கள் கையால் நீங்கள் எழுதுங்க. அப்படிங்கும்போது கிடைக்கக்கூடிய ரிசல்ட்டே வேறு. நான் அடித்து சொல்கிறேங்க, நீட் ஒன்றும் அவ்வளோ பெரிய கஷ்டம்லாம் கிடையாது. நான் ஏற்கனவே 19 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்மகிட்ட போயிருக்காங்க, டாக்டர் ஆகிட்டு எம்பிபிஎஸ் ஸ்கூலில் போயிருக்காங்க, இன்னும் டாக்டர் ஆகலை. சரிங்களா? ஸோ பிடிஎஃப் நம்ம கொடுக்க போகிறதில்ல. இந்த இடத்துல நான் ஒரு 4 பேருக்கு ரொம்ப நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன். ஏன்னா அவங்க நம்ம ஃபேக்கல்ட்டி டீம், அவங்க தான் மெட்டீரியல்ஸ் ரெடி பண்ணி கொடுத்தாங்க. ஒருத்தர் டாக்டர் மிலப் துரு, அடுத்தது மேடம் டாக்டர் செல்வி மேடம், அடுத்து மிஸ்டர் மனோஜ் சார் அண்டு மிஸ்டர் மேல்முருகன் சார். இந்த 4 பேருக்கு நான் இந்த இடத்துல நன்றி சொல்லிக்கிறேன். சரிங்களா? ஸோ இந்த மெட்டீரியல்ஸை உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுறது யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நாங்கள் தான் வெற்றி விகாஸ் அகாடமி பிரைவேட் லிமிடெட். எங்களுக்கு மதுரையிலே 3 பிரான்ச்சஸ் இருக்குது. நாங்கள் நீட் மட்டும் இல்லை, 9th 10th 11th ஸ்டூடெண்ட்க்குரிய மேத்ஸ், ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, அக்கௌண்டன்சி, பயாலஜி எல்லா பேப்பர்ஸும் நம்ம ஹேண்டில் பண்ணிகிட்ருக்கோம். சிபிஎஸ்சி அண்ட் ஸ்டேட் போர்டு ரெண்டுத்துக்குமே நம்ம கோச்சிங் கிளாஸ் கொடுத்துருக்கோம். முக்கியமாக நீட் நம்ம நல்லா பண்ணிகிட்ருக்கோம். இப்போ இயர்லாங் ப்ரோக்ராம் நடந்துகிட்ருக்குது. அதுக்கப்புறம் 12th பப்ளிக் எக்ஸாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா கிராஷ் கோர்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். சரிங்களா? சார் மதுரையில் இல்லை சார் இருக்கீங்க, நாங்கள் வெளியூரில் இருக்கோம்னு நினைக்காதீங்க. எங்களால் ஹாஸ்டல் ப்ரொவிஷன்ஸும் உங்களுக்கு கொடுக்க முடியும். நல்ல சேஃப்டியான வசதியான உங்களுக்கு ஹாஸ்டல்ஸும் நாங்கள் கொடுக்க முடியும். சரிங்களா? ஸோ எந்த இடத்துல இருந்தாலும் நம்ம சென்டரில் நீங்கள் தாராளமாக படிக்கலாம். சரிங்களா? ஸோ போலமா அந்த அட்மிஷன் டீட்டெயில் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன். அதே மாதிரி ஆன்சர் டீட்டெயிலும் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன். சரிங்களா? ஓகே, போலாமா? ஸோ இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, நீட் 2020, தட் இஸ் பயாலஜியில், நீட் பயாலஜியில் அனாட்டமி ஆஃப் ஃப்ளவரிங் பிளான்ட் பார்க்க போகிறோம். சரிங்களா? ஸோ எனக்கு இந்த மாதிரி பார்த்து வேகமாக ரீட் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது உண்மையிலே, ஓப்பனாக சொல்லணும்னா. ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ப்ரொனன்சியேஷன் கொஞ்சம் முன்ன பின்ன இருந்துச்சுன்னா அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா நான் கொஞ்சம் ஸ்பீடாக சொன்னால் தான் உங்களுக்கு அவ்வளோ கொஸ்டின்ஸும் கவர் பண்ண முடியும். சரிங்களா? ஸோ ப்ரொனன்சியேஷனை பார்த்துட்டு கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் என்னை கலாய்க்காதீங்க. ஓகே, போலாமா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள், மோனோகாட் லீவ்ஸ் பொசஸ். இதில் ஆப்ஷன் 4 ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்குரிய ஆன்சர் நம்ம கீழே கொடுத்துருக்கோம். ஸோ
So second question பாருங்க, colonhyma occurs in the stem and petioles of அப்படின்னு சொல்லி 4 ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. தேர்ட் கொஸ்டின், colonhyma occurs in ஒரு 4 ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. தயவு செய்து ஒவ்வொன்றையும் பாஸ் பண்ணி எழுதி வச்சுக்கோங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அடுத்து ஃபோர்த் கொஸ்டின், pericycle of roots produces. Fifth question, for union between stalk and scion in grafting, which one is the first to occur? Okay, எழுதுறீங்களா? So sixth question, what is true about a monocot leaf? Seventh question, vascular cambium produces. Eighth question, where do the Casparian bands occur? Ninth question, angular colonhyma occurs in. 10th question, an organized and differentiated cellular structure having cytoplasm but no nucleus. 11th question, which is correct about transport or conduction of substances? 12th question, commercial cork is obtained from. 13th question, a biocollateral vascular bundle is characterized by. 14th question, bordered pits are found in. And 15th question, abnormal or anomalous secondary growth occurs in. 16th question, which exposed wood will decay faster? 17th question, a narrow layer of thin walled cells found between phylum or bark and wood of a dicot is. Periderm is produced by procambium forms. As the secondary growth takes place in a tree, thickness of. What is not true about celeriacs? At maturity, which of the following is enucleate? A leaf primordium grows into the adult leaf lamina by means of. Which of the following meristem is responsible for extrastellar secondary growth in dicotyledonous stem? Transition of radial vascular bundle in a root to conjoint vascular bundle in stem occurs in which zone? What happens during vascularization in plants? 27th question, loading of phylum is related to. Main function of lenticel is. Vessels are found in. 4 radial vascular bundles are found in. Axillary bud and terminal bud are derived from the activity of. Which of the following statement is true? The cells of quiescent center are characterized by. The apical meristem of the root is present. Chlorhenhyma is known to develop in a longitudinal section of a root starting from the tip upward. The 4 zones occur in the following order.
The most abundant element present in the plant is ectofolic siphonostil is found in a woody dicotyledonous tree. Which of the following parts will mainly consist of primary tissues? A common structural feature of vessel elements and sieve tube elements are For a critical study of secondary growth in plants, which one of the following pairs is suitable? Passage cells are thin-walled cells found in vascular tissues in the flowering plants develop from the length of different internodes in the cum of sugarcane is variable because of which one of the following is resistant to enzyme action? Anatomically, fairly old dicotyledonous root is distinguished from the dicotyledonous stem by the annular and spirally thickened conducting elements generally develop in the protoxylem when the root or system is palisade parenchyma is absent in the leaves of in barley stem vascular bundles are barley reduction in vascular tissue, mechanical tissue and cuticle is characteristics of எழுதிக்கோங்க இன்னும் கொஞ்ச நேரம் தான் ஒரு 3 minutes முடிஞ்சிடும். The chief water conducting elements of xylem in the gymnosperms which one of the following is not a lateral meristem? Heartwood differs from sapwood in ground tissue includes in land plants the guard cells differ from other epidermal cells in having the cork cambium, cork and secondary cortex are collectively called which one of the following is wrongly matched? Function of companion cell is some vascular bundles are described as open because these in Cran's anatomy the bundle sheath cells have the common bottle cork is a product of இதே क्वेश्चन ஏற்கனவே வேற வடிவில் இருந்துச்சு நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும். Companion cells are closely associated with closed vascular bundles lack. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்கிப் பண்ணிடாதீங்க, இன்னும் 2 minutes முடிஞ்சுன்னு நினைக்கிறேன். இன்னும் 21 questions தான்.
Water containing cavities in vascular bundles are found in gymnosperms are also called softwood spermatophytes. Spermatophytes because they lack. Sorry, students, I am a mathematician. The question experiment is okay. As compared to a dicot root, a monocot root has age of a tree can be estimated by lenticels are involved in interfascicular cambium develops from the cells of which of the following statement is not true for stomatal apparatus? Meristematic tissue responsible for increase in girth of tree trunk is tunica corpus theory is connected with which meristem helps in increasing girth? Which one yields fibers? Cork is formed from pith and cortex do not differentiate in organization of stem. Apex into corpus and tunica is determined mainly by depth of photoplasm is a prerequisite for a vital function like sieve tubes are suited for the translocation of food because they possess which is correct fact about diffuse or ring porous food? Cork cambium and vascular cambium are. Okay students, இந்த டாப்பிக்கில் நம்ம மொத்தம் 81 கொஷின்ஸ் பார்த்துருக்கோம். இதற்குரிய ஆன்சர்ஸ் வந்து கீழே நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் ஒரு லிங்க் கொடுத்துருக்கேன், நீங்கள் தயவுசெய்து இதில் பார்த்துக்கோங்க. ஸோ உங்களுக்கே தெரியும், இதை தாண்டி ஒரு கொஷின் வந்துருமா அந்த டாப்பிக்கில்? வராது இல்லையா? ஸோ நம்ம கண்டிப்பாக ஜெயிப்போம். ஓகேங்களா? ஸோ உங்கள் கனவு நிறைவேற்றும், அதற்காக எல்லாம் வல்ல இறைவனை மீண்டும் மீண்டும் வணங்குகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.